So just to finish on this topic, are there any questions about it? Because it can be a tricky one and be quite difficult. Yes. Et donc, terminons avec ce sujet parce que et ça peut être délicat et difficile. Donc, s'il vous plaît, posez des questions si vous en avez. Micro. Le micro. So 1, 2, 3, 4. 4 people. Here, no, here. Thank you. Yes. I have 2 questions actually about Guru devotion. The first one is related to what you said just before, because I'm kind of the same situation. I had the teacher, and he did something like looks like not nice to my first Lama, and until it's very recent, so I really. What? Sorry, what's what? He took the center of my first Lama. I understand. And I'm very confused about this situation. Okay, good, so good. Okay, that's the first part. So I then. decided not to think too much about it Good, because I didn't know how to deal think. with Yeah, it, and I I know understand. I'm not supposed to criticize anyway. I understand that. Yeah, I even understand. Dharma, I understand. Sangha. Then, so François first. Oh yes. Donc, la première question à propos de la dévotion au maître est un peu similaire à la situation que vous avez évoquée. Et donc, j'ai un maître, et en fait, un peu comme dans les Yeah, the thing is that I didn't. He's my guru because I had initiation with him, and I decided he was. But after I didn't meet him for a long time, so I thought, oh, he's not my guru anymore. I understand. Like this, you know? Il est mon maître, et parce que j'ai reçu des initiations de lui, et ensuite, bon, je l'ai pas vu pendant longtemps, et donc je me suis dit, bah, il est plus mon maître, mais. So now I understand. So fine, but you said there's a second part to your question. No, that's the question. It's 2 different questions actually. So this question is like, what's the questions then? My question is like, so I cannot change what I thought about him before, but from now, if I understand now, I should change completely my way to think of him. Okay, this is where we have to use some. This is my point about getting at. We have to try and use logic. Et là, il nous faut utiliser la logique. C'est là que je veux en venir. And that means we have to understand something about the Bodhisattva teachings. Et ce qui veut dire que tu dois comprendre quelque chose à propos des enseignements du chemin. Which implies also the tantric teachings. Et qui va t'amener aussi aux enseignements tantriques. And the simple point is Et l'idée simple est la to understand that it's possible to get rid of delusions. de se débarrasser des délusions. So if you can imagine a person who's let's say who's realized emptiness. Donc si tu peux imaginer une personne qui disons a réalisé la vacuité. And has got rid of attachment and the delusions. Qui s'est débarrassé d'attachement et des délusions. And has got some wisdom and clairvoyance. So first, is that a possibility in your mind? Do you accept that from the teachings? Qui a la sagesse et la clairvoyance. Est-ce que c'est une possibilité dans ton esprit? Yes, yes. First. Now second, that person has a karmic connection with some people. Cette personne a une connexion karmique. So in my case, Geshe Kazan Gyatso has some connection with lots of people who see him as their main lama. Et donc, dans mon cas, dans mon exemple à moi, Geshe Kazan Gyatso a une connexion karmique avec beaucoup de gens qui le voient comme leur lama. Which implies past karma with them, past lives together. Ça, c'est à cause d'un karma passé et ensemble, de vie passée. So then we come together, Ensuite, on se retrouve another group of people, et un autre groupe de gens, devoted to Lama Yeshe Lama Zopa. et avec de la dévotion à Lama Yeshe. And indeed, there's some crossover, Et puis, you know, of the students, clearly. But then slowly a schism comes. Mais petit à petit, un schisme apparaît. We've all been together in the past. Donc, on avait tous été. Could be 1,000 lives ago. Peut-être il y a des milliers de vies. So now there's a lama, there's a person, let's just assume they've got wisdom, no delusions, bodhicitta, clairvoyance, Là, il y a un lama, partons d'a priori, qu'il a sagesse, compassion. guiding this one group for their benefit. Et donc, il guide un groupe pour leur bien. And due to past karma, Et à cause d'un karma passé, takes the other person's center. et il reprend le centre de notre. Now, it's logical. Donc, If there are no delusions in that person's mind, si il n'y a pas de délusion dans l'esprit de cette personne, then how is it a bad action? et en quoi ce serait une mauvaise action? Logically. C'est logique. That's it. That's enough logic for your mind. But we don't like the logic. Mais on n'aime pas Oh, ça. it's got to be wrong. Et, Oh, if they were holy, they couldn't do that. There's got to be a mistake. il faut que ce soit erroné. S'il était vraiment saint, ça ne pourrait pas se passer. Il doit y avoir une erreur quelque part. Do you understand? Tu comprends? So then you just leave it. Et donc, ensuite, Just leave it. tu le Leave it. laisses là. So you've taken initiation, Donc tu as pris une initiation. then he's one of your gurus. Donc il est un de tes gourous. That means he's the Buddha. Ce qui veut dire qu'il est le Bouddha. So whatever he does is for the sake of sentient Et beings. donc quoi que ce soit qu'il fasse, c'est pour le bien des êtres.
So then you keep your mind pure. Et donc tu gardes ton esprit pur. It's not easy for the heart. C'est pas facile pour le cœur. For the delusion, Pour la it's not délusion, easy. pour les délusions, But it's logic, mais c'est logique. and you're protecting your mind. You're cultivating pure view, which is the way to cut delusions. Et toi, eh bien, tu perfectionnes ton esprit, tu cultives la vue pure, qui est la façon dont on fait les délusions. Well, even at the time this all happened, this is early 80s, very early 80s when the big break came. Et au moment où ça s'est passé, au début des années 80, quand il y a eu cette grande coupure, And Lama Yeshe said I should leave and go to, so I left. et Lama Yeshe m'a dit de partir. So, but he and then also Lama Zopa instructed many of the students to stay Mais Lama Yeshe et également Lama Zopa ont donné l'instruction à beaucoup d'étudiants de rester, because they're also devoted to Geshe-la. parce qu'ils avaient également de la dévotion envers Geshe. So one of my friends was there for years and years and years. Il y a un de mes amis qui a été là-bas pendant des années et des années. And then one time she said she had a meeting with Geshe-la, Et elle m'a raconté un jour avoir eu un entretien avec and he Geshe continuously was criticizing His Holiness. et qui continuellement pendant l'entretien, And my friend said it just became too much for me. et mon ami m'a dit c'est devenu trop pour moi. I couldn't cope with it. Je ne pouvais pas supporter. And we were discussing. Et on discutait. Now, the way Lama Zopa says it, La façon dont le dit, and this is due to karma, et tout ça est dû à and to begin to understand a bit of emptiness, this is how we see life more and more. Et si on commence à comprendre la vérité, c'est on va voir la vie de plus en plus. Everything that appears to us, Tout ce qui nous apparaît it's like a movie that we shot in the past life and is now playing out. est comme un film que nous avons tourné dans une vie passée et qui maintenant c'est Literally, devant nos yeux. it's your movie. Et littéralement, It's due to your actions. c'est dû à So I said, we're discussing. et c'est comme I said, well, Geshe Kazak's never said those words to me. et bon, je parlais discutais avec mon ami et je lui ai dit mais tu sais Meaning, specifically, Geshe Kelsang ne m'a jamais dit ces mots, I didn't have the personal karma due to my past actions to have that being said to my ears. mais ce qui veut dire est que en fait moi je n'avais pas le karma à cause de mes actions. He's saying it to your Qu'il ears. me soit dit à mes oreilles à moi, il l'a dit à tes oreilles. So if everything is your karmic appearance, Donc tout est ton apparence karmique. who created it? Mais qui l'a créé? You did, honey. C'est toi, ma chérie. So you created the cause Donc tu as créé to have one of your gurus, et d'avoir to have one of your gurus un de tes maîtres speak the fault of another guru et qui disent, qui critiquent. in your ears. Who caused that? Mais Who caused that? c'est qui l'a Don't blame them. Everything's your own karmic appearance. Tout est ton apparence So learn that from it. et c'est l'apprentissage à tirer. Not, oh, how come he did this and why did he do that? Or even the person has a very good point. Oh, how come a monk in Myanmar can kill somebody? Ou pas se dire mais pourquoi a-t-il pu faire cela ou cela ou comme c'était un très bon point comment se fait-il que ces moines en Birmanie From this particular perspective, from this specific particular perspective, sous cet angle bien spécifique et particulier I created the cause c'est moi qui ai créé la to cause see this conflict. et ce conflit Who created it? qui l'a créé Moi. Me. I did. moi It's my karmic c'est appearance. mon apparence karmique. So then you think, learn from it. What's the learning? Ensuite What's the learning? What's the action point? tu te demandes mais quel est l'apprentissage quel est le plan d'action Stop being disharmonious from now on. Eh bien à partir de maintenant That's the learning about karma. de la disharmonie c'est l'apprentissage qu'on peut tirer d'une telle situation. So the way to think about it, Donc la façon you d'y know, penser, if your gurus are the Buddha, si ton gourou est un Bouddha, they're only taking bodies for your benefit. They're only speaking for your benefit. They're only doing what is for your benefit. Due to somehow your karma, they're playing out your ridiculous karma. So nothing to do with them. They're like play actors, you know. et si tes gourous sont le Bouddha ou sont des Bouddhas, eh bien ils ne prennent des corps que pour ton bien à toi. Et donc et c'est pas qu'ils fassent quoi que ce soit d'erroné, simplement eux ils jouent le rôle qui est nécessaire pour ton bien à toi. Do you understand? Does that make sense? Est-ce que Then your Yes, mind's yes. happy. ça a du sens? Et And you learn about life, you learn about karma, you learn about delusions, but there's always an action from it. You've got to see what's the action point. From the conclusion, what do I do now? What do I do with this? What's the learning? Then it becomes rich for you. que ton esprit soit content, heureux avec ça. Mais le truc, c'est qu'il nous faut apprendre de la vie, de ces situations qui nous apparaissent, et sur le karma, sur les délusions, sur tout ça, et puis qu'ensuite, il faut en tirer un plan d'action. Et quel apprentissage, qu'est-ce que j'en tire comme enseignement, et qu'est-ce que je décide de faire à partir de cet enseignement j'en ai tiré. Okay. Quelle action? We've got two wings of the bird. D'accord, il y a deux ailes Wisdom. de l'oiseau.
la sagesse et compassion. la compassion. Wisdom wing La is sagesse, all about you. donc, ça concerne juste vous. The learning is for you L'apprentissage, c'est pour to learn about your past karma vous. Et apprendre à propos de mon karma and your mind. et mon esprit. That's it. C'est tout. So from that perspective, Sous cet the angle, only role that sentient beings have et le seul rôle joué par les gens, is to be the catalyst c'est d'être le for you to have an catalyseur experience. pour que vous ayez The learning is about you. mais l'apprentissage que vous en So if you see if you're trying to practice the wisdom wing in the day, à propos de vous. Donc si vous essayez de pratiquer cette aile de la sagesse pendant la journée, the way you see the world is like this. la façon dont vous voyez le monde est comme ceci. You read the papers, you read your iPad, you watch the television, you listen to people, you hear stories. Et donc vous lisez votre journal, vous regardez votre iPad, vous écoutez la télé, vous écoutez les gens. It's like if you're learning to be an acupuncturist. C'est comme si vous apprenez à être un acupuncteur. Everyone you see in the street, Et tous les gens que vous allez voir dans la rue, wow, she's got an imbalance of this here, and I can see the liver one there, or about that meridian over there. It's like grist for your mill, isn't it? et vous allez vous dire, ah, je vois que telle personne doit avoir un déséquilibre de ceci ou de cela, ou telle personne a un It's a rich learning Et tout est grain à moudre pour vous. C'est un about health. apprentissage. Are you hearing that point? Mais ça vous aide. Est-ce que vous entendez ça? Everything you see, every person you see, Tout ce que vous voyez, toute personne que vous you're voyez, interpreting it. You're learning more about acupuncture. You're learning about health. You're so happy to look at people. You can't wait to look on the street to see the latest amount of illness you're seeing in people because you're learning from it. It's increasing your wisdom. donc, et vous apprenez à propos de tous ces gens que vous croisez et vous êtes impatient de vous retrouver dans la rue pour pouvoir croiser des gens et pour pouvoir et apprendre et en les voyant. So I have two things I say when I read the papers, read the things, see the thing, all this, look at the world. Et donc, il y a deux choses que je me dis à moi-même quand je lis les journaux, que je vois le monde. So, I get the New York Times, the Financial Times, all these American papers and things. It's just full of Mr. Trump. He's increased the sales of every paper. It's just amazing. Et donc, je lis le New York Times, le Financial Times, et tout est rempli d'histoires de M. Trump, et qui a accru les ventes de tous ces journaux, c'est incroyable. So, deluded way of reading the world, Donc, la façon est déludée, perturbée de... deluded way of seeing human beings on the street. La façon déludée de voir les gens dans la Oh, rue. God, she's so fat, she eats too much. Oh, elle est si grasse, elle doit trop manger. Oh, she's so pretty, I like her. Oh, elle est si jolie, je l'aime. elle. Look at those horrible people. Oh, regardez ces gens. That's delusion talking. horribles. Ça, c'est une façon de parler déludée, How does wisdom talk? Mais comment est-ce que la sagesse parle? How do you talk to learn about the world as a grist for your mill to help you develop the wisdom to understand the mind? Comment parlez-vous pour que ce que vous voyez dans le monde devienne du grain à moudre pour vous aider à comprendre le So I monde? open the paper and I read Mr. Trump. Donc, j'ouvre le journal et je vois ces His histoires. latest lies, Et donc, ces derniers mensonges, his racism, his sexism. For example. par exemple. So, the normal way the world goes, you can just completely go crazy. How dare the monster, the this, the if, and blah, blah, blah. Donc, la façon normale et dont on lit ça, et en général dans le monde, c'est qu'on va devenir fou en se disant, mais comment hostile, mais quel monstre. Et, ceci. Wisdom wing approach. Et approche de l'aile de la Two sagesse. things I say. Et deux choses que je vais me dire à moi-même. Thank you for showing me how not to be. Et merci de me montrer comment ne pas être. But the other one, Et deuxième chose, I recognize that. je reconnais cela. I don't see one delusion in Mr. Trump that I don't have. Je ne vois pas une délusion dans M. Trump. Attachment. Je n'ai pas moi-même. Unbelievable attachment to food. Incroyable attachement à la nourriture. Unbelievable attachment to female bodies. I don't have that one, but you understand the point. Incroyable attachement au corps de femme. Unbelievable arrogance. Incroyable arrogance. He lies. Il ment. Unbelievable attachment to reputation. Incroyable attachement à la réputation. Unbelievable anger. Incroyable They're colère. nakedly evident. Et évidente, tout ce, de manière. Now, an extra piece, Et morceau An extra supplémentaire, piece. morceau supplémentaire, he could be a bodhisattva. eh ben, il pourrait être un bodhisattva. But apart from that, Mais taking it on surface value, bon, si vous ne considérez que la vue de la surface, thank you for showing me how not to be. et ben, dites-vous merci de me montrer comment ne pas And être. I recognize that. Et puis, deuxième chose, So je it reconnais. becomes a learning Donc à ce moment-là, ça devient un apprentissage for me. pour moi. That's the wisdom wing. C'est ça. la- Then the world is a rich, delicious place. Et le monde est un endroit riche et délicieux. Rather than anguish and pulling our hair out and why is it happening and oh my God, this is shocking and that's terrible and why is it and we're so fear and scared and blah, Plutôt que de être angoissé
m'arracher les cheveux et avoir de la peur et d'être terrifié, etc. Now, like the acupuncturist, Et puis, comme l'acupuncteur, this informs the compassion wing. ceci va façonner l'aide. Now, seeing this, Maintenant, en voyant cela, how can I help others? comment est-ce que je peux aider les autres? The only reason the acupuncturist learns acupuncture Et l'unique raison pour laquelle les acupuncteurs is so she can apply it and help others. l'acupuncture, ben, c'est pour l'appliquer aux autres. So I learn all about the human mind and cravey behavior. J'apprends tout sur l'esprit humain et les comportements fous. And you read, you see about the wars and the terrorism. Et donc, vous allez lire ces histoires sur les guerres et le And you understand karma. vous comprenez le karma. Due to their karma, it's happening. Ah, c'est à cause de leur karma. Your heart breaks. Et votre esprit, How can I help? comment puis-je aider? This is how you practice Dharma day to day C'est ainsi que vous pratiquez le dharma au jour le jour, on the earth. sur la terre. Then it lessens the fear, Et alors, ça va réduire the confusion. la peur, la confusion. You become more Vous courageous, allez devenir plus courageux. and you love being around crazy sentient beings. They're grist for your mill. Et vous allez adorer être auprès de gens fous. C'est vraiment du grain à moudre. Ils sont du grain à moudre. Okay, we've got to know where we're at. Et d'accord, il faut que nous sachions où nous en sommes. If it's overwhelming, Et si ça nous submerge, go live in the trees, please. It's okay. Be peaceful. de rester à l'ombre des arbres, à ce moment-là, soyez tranquilles. The bodhisattvas love the crazy cities. Mais les bodhisattvas, et eux, ils adorent les grandes villes. More crazy, the better. Et plus c'est fou, mieux c'est. So we've got to know where you're at. Donc, il faut savoir où nous en sommes. But every bit of it we can learn Mais à chaque pas sur le chemin, nous pouvons apprendre about ourselves, à propos de nous-mêmes, then about others, et puis ensuite à propos des and autres. then we can help. Et alors, nous pourrons les aider, One step at a time. mais un pas après l'autre. Okay. Right, more questions? I just have one more question, but it's very short. Okay, go. If I receive an initiation, whatever, if I didn't ask or the No, teacher, no one can if I- force an initiation down your I mean, throat. if I didn't ask the teacher to be my teacher, No, you don't need to do just that, darling. You don't just need to to. receive initiation, it makes it my teacher. No, wait a minute. Just say it again. I won't interrupt you. Say it again so he can translate. Just to receive initiation, if I decided to go, it's enough to see this person as my teacher. Is it? Est-ce que le simple fait de recevoir une initiation, mais si j'ai décidé d'y aller, est-ce que du coup le maître devient mon maître? So what was the thinking before you walked into that room? Et qu'est-ce que tu as pensé? What was the process you went through mentally to get there? Et quel est le processus mental que tu as traversé pour arriver jusqu'ici? The thing is, like, sometimes it's very clear, and sometimes it's just because I'm in a place, there is a teacher, and some friends, they say, come, it's very high lama. Okay, so you don't check on come the for teacher. blessing, So you blah, don't blah. check on the teacher. Exactly. Et donc, là, l'exemple, c'est que je me retrouve dans un endroit, il y a des amis, ils me disent, ah, c'est un très grand lama, et viens avec nous. Et donc, question de Robina, mais alors ça veut dire que tu n'as pas vérifié l'enseignant. Hein, Well, okay. You had some checking. bon, tu as fait une certaine... Do you trust your friend's wisdom? Yes. Tu as confiance dans la Okay, well, you did some checking. Donc, tu as fait procédé à une certaine vérité. And have you increased your faith in that person since? Mais The teacher? est-ce que ta foi pour ce maître s'est accrue depuis? Have you thought about this person since? Est-ce que tu as repensé à cette personne depuis? Well, it's very insulting and rude. You're not using them. I mean, it's kind of like, it shows like we're like children eating C'est chocolates. très insultant et rude. Tu ne les utilises pas. C'est comme de... How many, I mean, this is not personal, it's all of us. How many gurus do you have C'est pas personnel. Hein, that you've picked up on the way, nous tous, that you've collected, that you've gathered? de gourou, That's the thing. If I, there is, in my mind, there is kind of different kind of guru. Schizophrenic. It's demented. That's insane. That's typical. Childish. I've got big boyfriends and small boyfriends. Big Buddhas and small Buddhas. C'est typique et enfantin. C'est comme si on avait de grands petits amis et de petits So deluded. de grands bouddhas et de petits Now, from the world point of view, perturbés. you got your high lamas and your baby lamas. Et donc, Kind of, maybe, I don't know. d'un point de vue mondain, ça voudrait dire que You got the Dalai Lama. No. No, just listen. il y a des grands lamas et des petits. You got the Dalai Lama as a big lama. Le Dalai Lama sera un grand. But then there's another little lama who kind of picks his nose and has got 4 students. Et puis il y a cet autre lama qui passe le nez par la porte et qui The world doesn't know him. et personne. He's nobody. Il n'est personne. But for you, Mais pour toi, they're the same, baby. So better start il practicing. sera le même que le Dalai Lama. Donc, Because remember, Buddhas don't need a body.
Parce que souviens-toi que les Bouddhas n'ont pas So besoin if you decide to see them as a Buddha, it's the same Buddha, honey. le même Bouddha. That's why you've got to practice cultivating this view towards all of them, not just grab initiation and forget all about him. That's so rude to you. He doesn't care. À pratiquer cette vue, eh bien, de les voir tous, ces lamas, comme identiques et pas simplement d'attraper une initiation là et puis d'oublier le lama. You've got this jewel from somebody whom you see as a Buddha. Il s'en fout. Et, parce que, et si tu vois un lama comme Bouddha, Then you just kind of leave it in a drawer. mais qu'ensuite tu le laisses dans le tiroir, So part of the practice is to remember each of your gurus. donc une partie de la pratique, And when you think of the Buddha, et quand tu penses au gourou, each one of them is the manifestation of the Buddha for you. chacun d'eux est une manifestation And you grow this devotion towards them. et de faire grandir cette dévotion et envers eux. This is purely and only for your sake. Ça, c'est purement et uniquement pour ton bien. They're already the Buddha. They're happy. They're cool. They're done. Parce que eux, ils sont déjà Bouddha, ils sont heureux, cool, eux, ils ont terminé. Then you make it practice. Mais donc, tu... Then you get the benefit. Et à ce moment-là, c'est toi qui en retireras les bienfaits. Otherwise, it's just being like a little girl wanting, getting a piece of chocolate and then wanting another piece of chocolate. Et sinon, ben, c'est simplement être comme une petite fille et qui veut un morceau de chocolat et puis qu'ensuite on veut un autre. They always have this, there's this story, isn't there? They always tell it in different ways. Et il y a cette histoire qu'ils racontent toujours de différentes manières, mais... Some old monk dying, Et un vieux moine qui meurt, and he's thinking of all his gurus, and he's got these obstacles in his mind. il pense à tous ses gourous, mais il a des obstacles dans l'esprit. And then one of his teachers told him that he's forgotten to put his alphabet teacher in the merit field. Et puis, un de ses maîtres lui dit, oh, attention, tu as oublié de mettre ton maître d'alphabet et dans ton champ de mérite. In the monasteries, that's a big deal. Et dans les monastères, ça c'est... The first teacher you have, Parce que le premier enseignement que vous and they recevez, call that spiritual teacher, et ils appellent ça is the one who teaches you the alphabet. eh ben, c'est celui qui t'apprend l'alphabet. And I forgot to do that meditation. Maybe we'll finish with that meditation, the Sanskrit, the blessing, the speech. So then they teach, that's the beginning of your Dharma. Et donc, ça, c'est le début de ton dharma. So then he started to think of that one as the Buddha too. Et ensuite, et vous commencez à penser à celui-là comme étant également le Bouddha. And Et à ce moment-là, dans l'histoire, donc, et il dit au moine qui est en train de mourir, et pense aussi à celui-là comme étant ton maître. so then the realizations came. Et à ce moment-là, les réalisations sont venues. So every one we've thought, I mean, we have to be cautious who we choose. Don't just take everybody as your guru. Il nous faut faire attention à qui nous choisissons. Il ne faut pas prendre n'importe qui comme notre... But if you've got a pure enough mind, you can. No one's stopping you. Mais si vous avez un esprit assez pur, vous le pouvez. But that means you then practice seeing them as the Buddha for you. Ça veut dire que tu vas devoir alors pratiquer de les voir comme étant... And this has got nothing to do with them. Et ça n'a rien à voir avec eux. It's your practice. C'est ta pratique. You're cultivating a certain view, Toi qui cultives une certaine... which is practice. Et c'est ce qui est pratique. Yeah. Are you clear? Est-ce que t'es clair? Good, good, good. Well, who are other questions? Pascal had a question. Yeah, okay, come in a minute. Alors, Wait. faire la distinction entre amour et amoureux, parce que vous avez parlé tout à l'heure que votre maître, il n'était pas tout à fait descendu dans votre cœur, mais un jour, il est descendu dans votre cœur. To distinguish between love and being in love, because you talked before about your guru that was still at the intellectual, like head level, and then came down to your heart. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, enfin, personnellement, moi, je peux dire j'ai 4 maîtres. J'ai eu un maître en méditation, un maître en arts martiaux, encore un maître... et vous, peut-être aussi, ça va venir. Mais c'est des gens qui peuvent me faire pleurer. Je peux avoir une émotion. Je ne suis pas amoureux d'eux, mais j'ai vraiment un ressenti qu'il y a quelque chose qui existe entre nous, quoi. Personally, I have 4 masters, one meditation master, one martial arts master. Maybe you'll become one, and when I think about them, I can feel like crying, and there is really one feeling. And I'm not in love with them, but there is really some feeling from the heart coming. Yeah, good, good. So then, Oui, bien. This is good. Any questions from this? Est-ce qu'il y a des questions à ce propos? Okay, what we're discussing here. Ce dont on parle... So this is feeling. Parce que là, tu parles de... So the danger of having just that, Mais le danger d'avoir simplement des sentiments, des sensations... is if then
one of these gurus disappoints you in their behavior, c'est que si un jour un de ces gourous te déçoit dans son comportement and then the feeling goes. et que à ce moment-là le sentiment Whereas, like in my experience, alors que dans mon expérience à that moi, guru taking my Lama center, et ce gourou qui a repris le centre That's pretty intense, right? Bon, c'est plutôt intense, hein? that's intense, right? Isn't it? Intense, d'accord? Can you understand my point? That's intense, Je veux dire, c'est intense. that experience I had. Cette expérience. But if I have a basis of logic to back up my feeling, Mais si j'ai une base de logique pour soutenir mon sentiment, if those 4 gurus are the Buddha, si ces gourous, if they are the Buddha, si ces quatre and I gourous choose to see them as the Buddha, sont le Bouddha, if they are my sont le gurus, Bouddha, s'ils sont mon gourou, no one's forcing us to think that. personne te force à penser. That's our decision. C'est toi ta décision. So if that is how I'm thinking, Donc si c'est ainsi que je pense, then whatever they do alors quoi qu'il has to be a perfect action. doit être une action parfaite. So I can say in relation to Geshe Kazan Gyatso, Donc moi, je peux dire my heart mightn't feel good, que mon cœur peut se sentir, but I have a sound logical basis mais que j'ai une base logique sensée for understanding it. pour le comprendre. So I'm content. Donc je suis content. That's the important part. C'est ça la partie. This is why so many people I know around the world have like fallen in love with their guru. And I say it in a sarcastic way because it's attachment. Et c'est pour ça que tant de gens à travers le monde, eh bien, et comme je le dis parfois, et c'est comme si c'était tombé à And because attachment's Et deluded, là, je le dis effectivement de manière sarcastique parce que cet attachement est déludé, and very superficial, est très superficiel, and very needy, et avec un grand sens de. and then you get closer to the guru, Et puis quand tu te rapproches du and then attachment gets disappointed, et donc ces gens-là se rapprochent du gourou et leur attachement est déçu, and then you find fault, et après ils vont. and then you give them up, Et puis ils vont les. and then some people even sue their gurus. Et il y en a même qui vont arriver à faire un. So it's a minefield. C'est un champ de mine. So before we get into it, Donc avant be adult about it, be a grown-up. dans ce champ de mine et soyez mûrs, soyez adultes. That's why I like to say we choose. C'est pour ça que j'aime à dire. We're not babies. We're not children. Nous ne sommes pas des bébés, des enfants. Be knowing what we're doing. Et nous savons ce que nous faisons. Otherwise, we blame. Sinon, et on va blâmer. And I'm not saying some people don't do terrible things. They do. And I'm not saying that they're valid people. They're not. But we don't know who is what. So we have to be careful. Je ne dis pas que certaines personnes ne font pas des choses horribles. Et je ne dis pas que certaines personnes ne sont pas des gourous valides. Mais nous ne savons pas qui est qui. And how we practice this every day. Et comment est-ce qu'on pratique ceci? When you visualize Chenrezig, Ben, vous visualisez Chenrezig, Manjushri, Tara, the Buddha, Vajrayogini. Vajrayogini. This is where you practice seeing the guru as the Buddha. Le fait de voir le gourou comme Bouddha. It's like it's a day-to-day application of this concept. C'est une application et au jour le jour quotidienne de ce concept. Another whole aspect to this, Et un autre at a human level, et un autre niveau. what you're describing is devotion. Et ce que tu décris, c'est la dévotion. So even the person you're in love with, there's enormous devotion there. That's good. You can say it's a good quality. It's good. Donc même avec la personne dont tu es amoureuse, il y a beaucoup de dévotion qu'il a et c'est une. The heart is so open. Ton cœur est si ouvert. But that's the devotion aspect. Mais ça, c'est l'aspect de dévotion It's coming from love and respect and affection. qui vient de l'amour. For the boyfriend, I'm talking, for the boyfriend. Bon, pour le petit ami. But the attachment poisons it. Mais il y a l'attachement qui va et polluer. But we can't see the difference. Et on n'est pas capable de voir la Yeah. différence. But devotion itself Mais la dévotion is a very powerful quality. est une qualité extrêmement puissante. We have a human heart. Nous avons un cœur humain. We need to nourish it. Il nous faut le nourrir. As Lama Yeshe says, we're dying for love. Comme le dit Lama Yeshe, et nous mourrons et nous d'attente d'amour. So devotion is good. Et donc la dévotion. Guru devotion is not just intellectual, Et la dévotion au gourou, c'est pas seulement but intellectuel. nor is guru devotion just a mere feeling. Mais la dévotion au gourou n'est pas non plus un simple sentiment. It is based on logic and intelligence, and I'm serious. Elle est basée sur la logique et l'intelligence. But we've got a human heart. Mais il nous faut la garder We need to open it. et l'ouvrir. We need to have it touched. Et il faut que notre cœur This is so important. élu, c'est si important. So please choose the right person Donc, s'il vous plaît, choisissez la bonne personne. who's going to respect your heart. Et il faut que cette personne respecte ton cœur. That's really important. C'est vraiment important. Some other questions had from here. Some other questions. Wait, at the back. Dans la situation du choix de la bonne personne, est-ce que je suis dans une situation de paradoxe où plus j'ai besoin de faire confiance pour m'engager, plus je dois être vigilante et presque méfiante?
regarding choosing the right person, and there is this paradox that the more I need to trust to commit myself, the more I need also to be vigilant in doing so. What do you mean by that exactly? Qu'est-ce que tu veux dire par ça Being exactement? vigilant. What do you Être mean? vigilante. Presque, comment dire, savoir où je mets les pieds. To know where I'm going, what I'm. So I'm a bit confused. Can you start again and maybe say it in another way? Je suis un peu confuse. Est-ce que tu peux recommencer et le dire d'une manière différente? No, shush. Go. Say it in a different way. Dis-le d'une Please, I manière want to différente. understand you clearly. Que je Je veux veux te dire comprendre clairement. presque plus je dois faire confiance, The more I have to trust, The more you have to trust a person as your guru, as the Buddha. yes. plus tu dois faire So confiance what à do you une mean? personne. Is this before you've chosen them or after? Ça, c'est avant de l'avoir choisi ou après? Au moment de, oui, juste à l'instant qui précède The mon choix. instant just before my choosing. Well, not the instant. It's not quite like that, is it? C'est pas exactement You've done your comme ça que ça se research. passe, non? Parce que tu dois avoir fait ta recherche. You really checked up on that travel agent. You've talked to many people who've used them. You've talked to the travel agent themselves. You've looked on the internet. You've got such confidence now that you can trust them. This is really practical, and this is exactly what you would do to choose a guru who's going to lead you to enlightenment. You have confidence, and that's a very strong thing to have. We use the word trust or faith, but that sounds a bit shaky, but confidence, maybe in French it's different. Et donc, un exemple, et tu as choisi un agent de voyage pour t'emmener quelque part, pour acheter un billet. Donc, tu as vérifié avec tes amis ce qu'ils en pensaient, tu as vérifié sur Internet, tu as vérifié en lui parlant en direct à cet agent de voyage. Et à ce moment-là, eh bien, tu vas pouvoir lui donner ta confiance, ou on peut parfois confiance ou foi, ou, en anglais il y a deux mots pour confiance, mais en français il y en a qu'un. Et donc c'est exactement le même processus dans le choix du maître. Donc la vérification, elle a bien eu lieu avant. So then from that point, Et à partir de cette having chosen, quand tu as choisi, of course your confidence will continue to grow. bien sûr que ta confiance va continuer. So I suppose, yes, you've got to be very vigilant Donc je suppose que oui, tu dois in learning to think the right way. pour apprendre à penser de la bonne façon. So when I'm at the teachings at 3 in the morning and I'm really exhausted, Donc quand je suis aux enseignements à 3h du matin et que je suis vraiment because my aversion is rampant parce que mon aversion est rampante, and my attachment is craving to go to bed, que mon attachement et a vraiment soif d'aller se coucher, not to dump that onto Lama Zopa. eh ben, il faut que je sois vigilante de ne pas projeter cela sur la masopa. That's the vigilance. Et c'est ça la vigilance. So then the learning is, for me, Et alors, l'apprentissage pour moi est le suivant. thank you, Lama Zopa, for showing me my attachment, my aversion. Wow, what a teaching. Merci la masopa de me montrer mon attachement et mon aversion. Waouh, quel enseignement. D'accord. Is that how you're talking? Est-ce que, Oui. Is that the vigilance you're talking about? est-ce que c'est comme ça que tu parles, c'est cette vigilance dont tu parles? Je pense oui. Yes. Perfect. You do. It's hard work. Et donc, fais-le, c'est In un... other words, you just don't fall in love and it all become perfect. Like with a relationship, that's what happens in a relationship. I fall in love with Nicola. Et c'est comme de tomber amoureux et que tout devienne parfait mais immédiatement. Now everything's perfect. Je tombe amoureuse de Nicolas. But it's vigilance from there on. Non, il faut être vigilant. Watch my attachment. Watch my anger. Watch my jealousy. Observer mon... Watch my words. Practice patience. It's a really hard job. Et vérifier, observer ma parole et pratiquer la patience, c'est un... Absolutely. So yes, vigilance. Donc oui, vigilance. But learning to know how to think, how to view the guru. What does it mean? Not just a gooey feeling. It's way more than that. That's my point here. Comment penser, comment voir le gourou, ça va beaucoup plus loin. D'accord. Merci. Right. Good, fantastic. See, I think on this planet, you listen to His Holiness's teachings, he never talks about Guru devotion. Et sur cette planète, je vois que si vous allez aux enseignements du Dalai Lama, il ne parle jamais de dévotion. He always talks to the biggest audience. Et parce que lui, il parle toujours You know? à un public très large. He doesn't go on and on about karma in detail. He never does that in Et public. donc, et en public, il ne va jamais parler du karma en détail. So it's really, there's very few lamas. Lama Zopa is one of the few, I would say, who goes into depth in the traditional way about the different points about Guru devotion, how to think and how to act. Il y a très peu
de lama, et je pense en fait Lama Zopa est un des rares lamas qui va parcourir en détail et en profondeur et la façon de pratiquer la dévotion au maître, etc. Yeah. It's like believing in botany is one thing, C'est comme croire à la botanique, c'est une chose, and then committing to be a botanist. mais s'engager à devenir Now the hard work starts. et c'est là que commence le dur travail. Roses won't just pop up. Parce que les roses vont pas sortir comme You've ça. got to learn all the theories. Et en apprenant, vous apprenez toute la So we've théorie. got to learn to know how to develop devotion, Et donc, il nous faut apprendre comment développer, how to think, comment penser, how to interpret. comment interpréter. This is so important. Ça, c'est si important. So yes, vigilant. Donc, oui, vigilance, Absolutely. absolument. Other questions about this topic? Who had Question à questions? propos de ce sujet. Vitaly, yeah, please. I have a couple of teachers that helped me to understand technique of some specific meditations, Vipassana, Shamatha, but I'm not sure. So I don't feel that I want to open heart for them as for Guru, and how I can relate. I don't know. I don't actually. So this question. I see benefit in seeing them as Buddhas, of course. But you say that before choosing Guru, you need to understand that you will open heart to them. You're ready Well, to I mean, this is open. the way I say it. My words. It involves the heart as well as intellect, you know. Of course it does. C'est une manière à moi de dire que ça implique le cœur autant et également comme l'intellect. Mais donc la question, c'est à propos d'un enseignant, d'un instructeur qui m'aide à les comprendre et pratiquer méditation shamatha, vipassana, mais que je me sens pas vraiment, je le considère pas comme un de mes maîtres. J'ai pas That's totally fine. We can have lots of teachings from lots of people, C'est totalement ok. On peut recevoir de tas and we will not d'enseignements, see every one of them as our guru. mais on n'a pas à tous les voir comme notre Well, you just see them. You just all the ones you get the teachings from. You just okay. In my example, Et dans mon exemple, you know, I'm part of my tradition, Gelugpa tradition. donc je fais partie de la tradition Gelugpa. Well, there's a whole bunch of teachers. They're all like uncles and sisters and brothers and aunties, aren't they? They all learn from the same source. Et donc il y a tout un tas de maîtres et qui sont tous, c'est comme si c'était tous la même famille, des oncles et des tantes, et qui ont tous appris au You know. source. So if I can't ask Lama Zopa a question, Et donc si je peux pas demander quelque chose à I know Geshe Loden, ben, je connais Geshe same monastery, same teachers, same information. il a les mêmes maîtres, I'll ask him. il a reçu la même information. He's not one of my gurus. Je vais lui demander. I really trust him because he's got the same source. Il n'est pas un de mes gourous, mais je lui fais vraiment confiance. So to make it a real blessing, Il a la même source. I just visualize him as Lama Zopa. Et donc, pour que ce soit une bénédiction, That's my business. eh ben, simplement, Then I get the blessing. je le visualise comme étant la Mazopa, mais ça, c'est mon affaire à moi. C'est simplement pour recevoir les bénédictions. Thank you. Very helpful. Okay. That's it. Lunchtime. C'est l'heure du déjeuner. Well, I got a feeling have a short lunch and then we can finish. Et donc, mon sentiment, c'est qu'on fait un court déjeuner. I mean, puis on peut what do you terminer think? après. You think you agree? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Well, then, you know, don't get indigestion or anything, Et but donc, bon, pas d'indigestion. we'll come back and we'll do a little meditation and then we'll just, On viendra, on fera une petite méditation. couple of little prayers, finish the pendulum rising, On finira and end on an auspicious note. production dépendante et on terminera sur une note auspicieuse. Okay. D'accord? See you soon. Sort of like, yes? Okay, go. Vas-y, vas-y. Hein? Donc il y a une question qui vient juste d'arriver pour la dévotion au maître. Est-ce que la pratique de la dévotion au maître est une pratique qui se résume juste pour quelques personnes qui sont bouddhistes ordonnées et qui donnent des initiations, ou est-ce que je peux pratiquer de voir toutes les personnes de ma vie comme le Bouddha? So in this practice of Guru devotion, Sorry, what? in this practice of Guru devotion, is the practice resumed for just one or a few Buddhist ordained Yes, I initiators? don't understand at all. What? Is the practice resumed, Resumed? like nailed down to, like limited to just one or a few Buddhist ordained initiators? Or can I practice seeing all people in my life as the Buddha? Okay, that's a complete different thing. Bon, il y a des choses différentes. C'est un peu différent. Yeah, to have a really pure view, Oui, pour avoir une vue vraiment pure, to see everybody as a Buddha is absolutely marvelous. et voir tous les êtres comme le Bouddha, c'est vraiment merveilleux. So you see Mr. Trump as a Buddha, Donc,
vois Monsieur Trump comme Now, Bouddha. if you want to actually get a teaching on how to do shamatha, would you go to see Mr. Trump? Maintenant, si tu veux obtenir un enseignement sur comment obtenir shamatha, est-ce que tu irais voir Monsieur Trump? I don't think so. Je crois pas. So it's an attitude in your mind Donc c'est une attitude dans ton that's your personal business et c'est ton affaire personnelle. that's really powerful C'est vraiment puissant. that help you see the entire world as Buddha. Et ça va vraiment t'aider de voir le monde In entier fact, comme Bouddha. when you've taken a highest tantric yoga initiation, Et effectivement, quand tu as pris une initiation du tantra supérieur, you have a commitment et tu as un to see engagement every being as a Buddha, de voir tous les êtres comme Bouddha. all the evil ones as wrathful Buddhas, Et donc tous les êtres mauvais comme des Bouddhas all the courageux, sweet ones as peaceful Buddhas. tous les êtres doux comme des Bouddhas paisibles. You have a commitment to hear all sounds as mantra. Et tu as un engagement d'entendre tous les sons comme le son du So that mantra. abusive next door neighbor, that's mantra. Et donc, et ce voisin d'à côté qui fait du bruit, c'est du You have a mantra. commitment to see the entire physical universe as a pure land. Et tu as cet engagement de voir l'univers entier comme une terre pure. Pretty amazing. C'est plutôt incroyable. But if you want to learn football, you don't go to a tennis coach. Mais si tu veux apprendre le football, tu vas pas voir un prof de tennis. You want to learn meditation, you go to a meditation teacher. Tu veux apprendre la méditation, tu vas voir un enseignant de méditation. So then you choose those very carefully. Et ensuite, tu choisis celui-là avec soin. And they're not ordained. Et They don't have to be, they can be a male, they can be a female, they can have one leg, they can have two legs, they can be ugly, they can be pretty, they can be fat, they can be old, they can be ordained, they can be lay, they can have 10 wives, one husband. That's none of the issue, it's not the issue. Et ils n'ont pas à être ordonnés, ils peuvent être ordonnés, ou laïcs, ou avoir une jambe, ou deux jambes, ou ils peuvent avoir 10 femmes, ou un mari, ou... c'est pas le sujet. Là. I hope that answers the person's question. J'espère que ça répond à la question. Okay? Eat lunch. Manger de